degree requires an intentional killing, and then manslaughter is killing without the intent to cause harm, but intending to do the actions that led to the accidental killing. Reminder that the verdict needs to be unanimous. Again, the jury will be back at 9. If they have any questions as they are going over this case, they will be brought back into the courtroom to have the judge answer those questions about the law or any evidence that was presented at trial. President Donald Trump is refusing to confirm if the U.S. has sanctioned Chinese banks for trading with Iran. When asked about the move, the president said he doesn't have to announce every action his administration takes. Trump also addressed the possibility of punishing Russia for its trade with the Islamic Republic. He says a response will depend on Moscow's actions. The president noted that Russia has shown relatively good behavior so far regarding the Strait of Hormuz. Will you punish Putin or Russia if they continue? Well, it depends. It depends. So far, I think Russia's behaved quite well having to do with the Strait of Hormuz. And you have to understand, for everything they do, we do also. You know, somebody was saying about China, what about China? We hear they're spying. We spy on them too. That's the way it goes. Why not sanction Chinese banks, though, who are doing business? Well, who said I'm not? You said, why not? I mean, who said I'm not? You don't know if I'm doing it. Well, I don't have to announce everything, do I? Iran's Friday prayer imam, Mohammad Javad Haj Ali Akbari, says the state has a duty to promote a chaste lifestyle and support the family. He described these efforts as a public responsibility. The imam also criticized the Pahlavi dynasty for its past anti-hijab policies. He called Iran a cradle of religion and modesty. President Donald Trump declined to confirm whether the U.S. is imposing sanctions on Chinese banks trading with Iran. Speaking Thursday, the president said he does not have to announce every move. When asked if Russia would face similar penalties for its trade, President Trump said it depends. He noted that Moscow has shown relatively good behavior regarding the Strait of Hormuz. Will you punish Putin or Russia if they continue? Well, it depends. It depends. So far, I think Russia's behaved quite well having to do with the Strait of Hormuz. And you have to understand, for everything they do, we do also. You know, somebody was saying about China, what about China? We hear they're spying. We spy on them too. That's the way it goes. Why not sanction Chinese banks, though, who are doing business? Well, who said I'm not? You said, why not? I mean, who said I'm not? You don't know if I'm doing it. Well, I don't have to announce everything, do I? The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is speaking out on the need for national strength amid tensions with Turkey. Netanyahu says he isn't looking for confrontations, but warns that Israel cannot rely on the intentions of its enemies. He argues that the state must constantly build capabilities that are stronger than those of its adversaries. According to the Prime Minister, intentions change when a nation is perceived as weak, and that strength is the only way to earn respect and ensure defense. A member of the Iran International Editorial Board is pushing back against recent comments regarding Iran's nuclear program. Ali Hossein Ghazizadeh says remarks made by Mohammad Jafar Ghempanah contradict the very nature of the Islamic Republic. Ghempanah, an executive deputy to President Masoud Pezeshkian, suggested that Supreme Leader Ali Khamenei would have abandoned uranium enrichment if he knew the U.S. would kill him. Ghazizadeh argues this reasoning clashes with the country's philosophy of resistance and undermines the foreign policy of the last 47 years. همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن همراه ماست. علی حسین، سخنان این معاون پزشکیان به نظر میاد در تضاد با راهبرد اصلی جمهوری اسلامی. فکر می‌کنید دلیل این دوگانگی در حکومت چیه؟ ببین، شکست یه ایدئولوژی است دیگه، یه مسیری که رفته و به نتیجه خوبی نرسیده و این همه خسارت به بار آورده، طبیعتاً شروع میکنن یه عده‌ای با کل مسیر مخالفت کردن. ولی این حرف آقای معاون پزشکیان در تضاد هست با هر آنچه که ما به عنوان ماهیت جمهوری اسلامی میشناسیم. اگر مبنا رو بخوایم این گونه استدلال ها بذاریم، باید بگیم که باید شما یک حکومت نرمال بسازید. با همین استدلال شما حماس نباید 7 اکتبر رو انجام میداد اگر میدانست که اون نتیجه به مرگ سیمبار ختم میشه. با همین استدلال حزب الله لبنان نباید میرفت به کمک
حماس. با همین استدلال بعد صادقه 1 و 2 نباید رخ میداد. با همین استدلال شما نباید پروژه محو اسرائیل بسازی. با همین استدلال آمریکا ستیزی میره کنار. با همین استدلال 47 سال سیاست خارجی جمهوری اسلامی زیر سوال میره. و عجیب‌تر این که با این قید شروع کنی که اگر میدانستیم چگونه یک فردی که مثلا فرض کنید در رأس یک حکومت نشسته و همه اطلاعات و تحلیل دستی داره نمیدونه که پایان این مسیر کجاست. پایان این مسیر حتی این نقطه‌ای که الان قرار داریم هم نیست، از این فاجعه بارتر هست و این امروز محرز نشده. سالها قبل گفته شده که این مسیر در انتها به اونجا میرسه. شما اگر همه هم و غم و انرژی و راهبردت رو روی به قول خودتون اخراج آمریکا از منطقه و محو اسرائیل بذاری، براش ادوات بسازی، نیرو آموزش بدی و براش تجهیزات و پول اختصاص بدی، آخرش میرسه به همین نقطه و سالهاست که این مسیر مشخصه. ولی این حرفی که آقای معاون پزشکیان میزنه با تمام فلسفه مقاومت و ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد هست و اصلا موضوع فقط غنیسازی نیست، موضوع فقط برنامه موشکی نیست، موضوع فقط نیابتی نیست، موضوع با اون چیزی است که ما تحت عنوان هویت جمهوری اسلامی میشناسیم و در مقدمه قانون اساسی این کشور هم اومده. علی حسین، پیامدهای این دوگانگی در حکومت رو چی می‌بینی؟ ببینید این دو تا نظر صرفاً متفاوت نیست که بگیم که آقا مثلا این کمک میکنه به کارآمدی. این از یک جا ترک میخوره. جمهوری اسلامی نظام منعطفی نیست که بتونه از آن چیزی که هویتش نامی جدا بشه. متصل به این هویت و قابلیت گذار از یک حکومت انقلابی ایده مقاومت، ایده ساختن این جبهه ترور رو نداره که برگرده بشه یک حکومت نرمال. هر چقدر که جلوتر میریم خسارت‌ها و نتایج این ایدئولوژی محرز میشه، دیگه به عینه دیده میشه و هر چه که این اتفاقها بیشتر رخ بده آدم‌های بیشتری از جنس سخن خواهند گفت. علی خامنه‌ای که در این سالهای پایانی معمار تک صدایی در سیاست‌های کلان بود الان نیست و کسی نیست که بتونه این تک صدایی رو حفظ بکنه. ادامه این مسیر به پویایی و بهینه شدن حکومت منتهی نخواهد شد. ادامه این مسیر به ترک خوردن ساختار منتهی خواهد شد و مقدمه آن چیزی هست که ما ازش به عنوان فروپاشی حکومت نام میبریم. متشکرم از توضیحات. علی حسین قاضی‌زاده، همکارم از لندن. Law enforcement officers disrupted a gathering of prominent rap singers in LORDEGAN on Friday evening. The event, known as the Rappers Meeting, was broken up by security forces. Video and information obtained by Iran International show the attack taking place. Details regarding any arrests or injuries are not yet known. بغض پارکاری هر که میزنه تا تشرد شی درسته تبیین درسته دیگر رایلی درسته باید دیگاری بکشیم تا میقریبیم درسته چشم بردمون ذاتته که گندی بود درسته قریبیم تا میچرخمونیم خاله بود ولی میبود که هرچی عشقش کشیم و گودن اون طرف خوشتی سوزه ولی بیا کرو تا این اتحاد ولی کنن این چاک و بوده کرد مثل تو لردگان جنگی تاره دست رو لگه باش بیفته تو. آقا یعنی چه؟ یعنی هر که داخل لردگون بخواد پیشرفت کنه ایچینه وحش پذیرایی کنن. داخل لردگون کسی بخواد پیشرفت کنه ایچینه وحش پذیرایی کنن. برنامه رتن نایک تمومه. برنامه منحل که فقط Iran's foreign ministry is speaking out against U.S. economic sanctions. Officials in Tehran are now describing the American economic campaign as a ruthless tool. The ministry claims these measures are designed to inflict pain and suffering on the Iranian people. This comes as the U.S. continues to maintain economic pressure on the Iranian government. A growing number of American men are seeking cosmetic procedures following significant weight loss from new medications. Doctors say patients are turning to treatments for sagging skin, hair loss, and dental issues to complete their physical transformations. As these weight loss drugs become more common, medical professionals are seeing a rise in requests for these corrective procedures to match their new physiques. As more men take up GLP-1 drugs, a growing number are also turning to cosmetic surgery. Men make up around 28% of the GLP-1 market, according to data from GoodRx. The president of American Society of Plastic Surgeons said in the first few months of 2026, 70% of men who opted
for a cosmetic surgical procedure had some sort of GLP-1 weight loss history. About 5 years ago, I spoke to my doctor about going on the GLP-1s. I spoke to a man named Mark, a 57-year-old from Hoboken, New Jersey. His doctor agreed that he would be a good candidate for GLP-1s, and he lost about 50 pounds in that process. As I was, losing the weight and feeling, better, I saw volume in my face, and I just didn't feel like my face was matching the way that I was feeling now. So he did some research and found a doctor performing deep plane facelifts in New York and decided to go for it. His surgeon was Dr. Sean Alini, who said that this is becoming a very common trend in his clinic. Absolutely, within the last 5 years, I would say there has been a dramatic increase, year over year, honestly, in men who are interested in facial rejuvenation and plastic surgery. The surgeries do come with a price tag, often costing thousands of dollars and typically paid out of pocket. However, most said that it was worth it, making them feel like their best self. But the interesting bit here is that there's a wide range of men in the age group starting from their 20s till even men who are in their late 60s opting for these procedures. But I think now with GLP-1 drugs, with weight loss drugs, with just this overall change towards longevity, towards working towards a better version of themselves, there'll be more men opting for these procedures. A warning is being issued that Europe may eventually face the same security challenges currently confronting Israel. The claim suggests that European nations may one day find themselves forced to adopt the same security measures they currently condemn Israel for using. Former President Donald Trump is claiming the Strait of Hormuz is now a United States territory. The announcement comes amid ongoing tensions with Iran. Supporters of the move suggest the Iranian government is facing severe economic instability and an inability to pay its military forces. These claims follow a period of heightened volatility in the region. Iran's Ministry of Foreign Affairs is slamming a new round of U.S. economic sanctions. In a statement released Friday, Tehran called the economic exclusion operation a form of economic terrorism and state terrorism. Iranian officials claim the sanctions are completely illegal and unjustified. Turning to this hour's top headlines, Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski says Vladimir Putin told the CIA director that Russia would not invade. In Sudan, extensive power cuts are continuing to hamper daily life. Meanwhile, Iran's foreign ministry is slamming U.S. economic sanctions. Tehran calls the campaign a ruthless tool designed to inflict pain and claims the measures amount to state terrorism. Iranian officials say they are determined to use all capabilities to defend themselves and are calling on other nations to refuse the sanctions. Despite that pressure, reports indicate Iranian trade and banking in Dubai continues to thrive. Sweden is now sending military personnel and fighter jets to the Finnish border. In business, Zara's budget sister brand, Lefties, is expanding with a new launch in Liverpool. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says reality is changing rapidly as one global power declines and another rises. And looking ahead, analysts warn that risks are stacking up quickly for world markets heading into September.
Iran's foreign ministry is speaking out against U.S. economic sanctions. Officials in Tehran are now describing the American economic campaign as a ruthless tool. The ministry claims these measures are designed to inflict pain and suffering on the Iranian people. This comes as the U.S. continues to maintain economic pressure on the Iranian government. Law enforcement officers disrupted a gathering of prominent rap singers in LORDEGAN on Friday evening. The event, known as the Rappers Meeting, was broken up by security forces. Video and information obtained by Iran International show the attack taking place. Details regarding any arrests or injuries are not yet known. بگذار کارگاه هرچی که میزنه تا تشر از کی درسته تبیدیم درسته دیگر رایلی درسته باید دیگاری بکشیم تا میقریبیم درسته چشم دردمون ذاتته که گندی بود درسته دریبیم تا میچرخمونیم حاله بود ولی میبود که هرچی عشقش کشیم و گوزه نونه طرف خوشتی سوزه ولی بیا کرو تا ایگل اتحاد ولی کنن یه چاک و بوزه کرد مثل تو لردگان جنگی تاره دست رو لگه پاش بیفته تو آقا یعنی چه؟ یعنی هر که داخل اردوگاه بخواد پیشرفت کنه ایتونه باش پذیرایی کنن داخل اردوگاه کسی بخواد پیشرفت کنه ایتونه باش پذیرایی کنن برنامه رتن نایک تمومه برنامه منحل که فقط Treasury Secretary Scott Bessent is issuing a stark warning to Iran regarding the state of its economy. Bessent says the United States has guided 130 million barrels of oil out of the market over the last 14 days. He notes that Iran has moved zero. The Treasury Secretary says the blockade and Operation Economic Outcast will crush the failing Iranian economy. Look, the only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. They're not admitted into the Strait to go to Iran. But it's open for others. Now, a little bit complex because they will, on occasion, drop a mine, and we find the mines. You know, we've mine swept the entire Strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear, but we control the Strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble. But they're broke. They have no money. You know, Iran is broke. Law enforcement officers disrupted a gathering of famous rap singers in LORDEGAN on Friday evening. The event, known as the Rappers Meeting, was broken up during an attack by security forces. Video of the incident has surfaced on social media and was reported by Iran International. Details regarding any arrests or injuries are not yet known. بگذار کارگاه هرچی که میزنه تا تشر از کی درسته تبیدیم درسته دیگر رایلی درسته باید دیگاری بکشیم تا میقریبیم درسته چشم دردمون ذاتته که گندی بود درسته دریبیم تا میچرخمونیم حاله بود ولی میبود که هرچی عشقش کشیم و گوزه نونه طرف خوشتی سوزه ولی بیا کرو تا ایگل اتحاد ولی کنن یه چاک و بوزه کرد مثل تو لردگان جنگی تاره دست رو لگه پاش بیفته تو آقا یعنی چه؟ یعنی هر که داخل اردوگاه بخواد پیشرفت کنه ایتونه باش پذیرایی کنن داخل اردوگاه کسی بخواد پیشرفت کنه ایتونه باش پذیرایی کنن برنامه رتن نایک تمومه برنامه منحل که فقط German federal police were deployed to the Leipzig Halle airport on August 26th following another drone sighting. This latest incident comes just weeks after authorities discovered a drone carrying explosives near a Ukrainian cargo aircraft at the same airport. Police confirmed the deployment to the Faytux network. Details on the origin of the drone are not yet known. A Massachusetts jury will now decide the fate of LINDSAY CLANCY. The mother admitted to killing her 3 young children. Her defense team argues she suffered from severe postpartum psychosis and is not criminally responsible for the deaths. Prosecutors disagree. They argue the killings were planned and intentional. Software stocks are making a strong comeback. Investors are pouring money back into the sector as artificial intelligence begins to drive actual sales. Companies like Salesforce are seeing a surge in demand. According to a new report from ACCUSES, the market is shifting. Investors are moving past the hype and looking for real revenue growth from AI tools.
Analysts say this rally signals a new phase for the tech industry. The focus is now on how software companies are turning AI capabilities into profit. Norway is mourning the loss of its monarch. King Harald V has died at the age of 89 at Oslo University Hospital. He led the nation for 35 years. He was the first king born in Norway since the 14th century. He's remembered as a popular leader who modernized the monarchy and guided the country through challenging times. His son, Crown Prince Haakon, will now succeed him as king. همکارم شهر عزیزی هم اینجا همراه من شده. شهر بیشتر در مورد پادشاه جدید که از دقایقی پیش رسما هم الان خبرگزاری اعلام میکنن که به عنوان پادشاه جدید نروژ انتخاب شده، برای ما بگو، از همسرش بیشتر برای ما بگو و خودش. خب هاکون خیلی در نروژ معروف هست و شاید بشه گفت در اروپا به خاطر ازدواجی که انجام شد. شبیه قصه های 1001 شب بود ماجرای متمریت، یعنی ملکه فعلی، ملکه جدید نروژ و هاکون. متمریت یک زن عادی بود، کار میکرد در چند رستوران، در بار، از خانواده غیر سلطنتی بود. یعنی به قولی مثل قصه های 1001 شب این زن رو در سال 2000 با همدیگه نامزد میشن. در یک مهمانی همدیگه رو دیده بودن، یک مهمانی شبانه از مهمانی هایی که هست در پایتخت نروژ در اسلو. بسیاری میرن موسیقی گوش میدن. در حالت عادی هم هاکون رفته بود، شرکت کرده بود، چون خیلی تشریفاتی نیستن خاندان سلطنتی در نروژ. آشنا میشه با متمریت، با همدیگه سال 2001 ازدواج کردن. متمریت جدا شده بود از همسر اولش و یک پسر هم به اسم مارکوش یا مارکوس داره و این ماجرا خیلی جنجال برانگیز شد در نروژ. خیلی اون روزها حرف میزدن راجع به این مسئله که خب یک زن معمولی عادی الان رسیده به دربار سلطنتی و راجع به ازدواج قبلی صحبت می‌کردن. انتقادها زیاد بود به این زن، فشارها بسیار بود، اما هاکون بسیار حمایت کرد از همسرش. بعد از اون هم صاحب 2 فرزند شدن که اینگرید دختر بزرگشون الان شده ولیعهد نروژ، قرار هست ملکه آینده بشه. اما سال 2026 خیلی برای متمریت سال خوبی هم نبود. ماجرای اولش برمیگرده به یک سری مکاتباتی که با جفری اپستین داشت و این مکاتبات در اسنادی که سال 2026 منتشر شد بیرون اومد. گویا از سال 2011 تا 2014 متمریت یک سری مکاتباتی داشته با جفری اپستین. حتی گفته میشه که به خانه او در فلوریدا هم سفری داشته سال 2013 اگر اشتباه نکنم و اونجا چند شبی هم مهمان اپستین بوده. او عذرخواهی کرد فوری بعد از اینکه این اسناد منتشر شد، اما همچنان انتقادها هست بر او که چرا زنی در مقام ملکه آینده نروژ حواسش نبوده که با چه کسانی داره رفت آمد میکنه. کسی که خب یک پرونده بسیار مهم و جنجال برانگیز داره در آمریکا، هنوز این پرونده مورد بحث هست. از طرف دیگه هم اتفاق دیگه هم که افتاد، فرزندی که حاصل ازدواج اولش بود، این پسری که داره، او هم در سال 2026 دوباره یک دادگاه جنجالی داشت و محکوم شد در این دادگاه. در 34 اتهامی که زده شده بود به او که در بین اون اتهام ها آزار جنسی هم بود که خیلی برای مردم نروژ این اتهام ها سنگین هست و این هم باز دوباره یک فشار فزاینده به خاندان سلطنتی بود که چطور فرزند متمریت از حاصل از ازدواج اولش که الان برادر ناتنی ملکه آینده است، یعنی شاهزاده اینگرید که قرار هست ولیعهد هست و قرار ملکه آینده به نروژ بشه، یک همچین پرونده جنجالی داره. به هر حال میشه گفتش که خاندان سلطنتی در نروژ شاید شبیه جاهای دیگه در اروپا نباشن، خیلی غیر تشریفاتی ان، شبیه مردمن. ممکنه در رستوران کنار شما بشینن غذا بخورن، به همون دندون پزشکی برن که شما میرید و دندوناتون رو درست میکنین، اما این انتقادها و این حاشیه ها همچنان هست دور و بر خانم متمریت و این ملکه جدید رو شاید در آینده هم با چالش های مواجه بکنه. مرسی شهر از توضیحات شهر عزیزی، همکارم اینجا در استودیو و توضیحاتی که داد برای ما. New images are emerging from the Nepal-Tibet border showing the scale of a devastating flood. In one harrowing scene, a family is seen trapped on a balcony as mud and boulders surround their home. The floods have demolished entire neighborhoods and destroyed critical infrastructure. Search and rescue operations are still underway. Officials now confirm at least 469 deaths in Nepal and 3 in Tibet. That brings the total death toll to 472. More than 1,400 people remain missing, including hundreds of foreign nationals.
Iran's foreign ministry is speaking out against United States sanctions. Officials in Tehran say the sanctions are a blatant violation of the UN Charter. The ministry claims the U.S. is interfering in Iran's internal affairs and blocking international cooperation. Iranian officials also accuse the UN of indifference toward the U.S. and Israel. They say this has created a dangerous pattern of law-breaking and international crimes that threaten all of humanity. Finland is asking Sweden for military support to bolster its border security. The Finnish government has requested Swedish Gripen fighter jets and naval vessels to help monitor border areas. Officials say the move is designed to strengthen Finland's ability to detect and counter drones. According to ILI, the cooperation is planned to begin as soon as possible and will initially continue through the end of the year. Norway is in mourning tonight. The nation has officially announced the death of the king. The news was delivered via a formal announcement on Norwegian television. Details regarding the cause of death and funeral arrangements have not yet been released. One year ago, a transgender individual opened fire at a Christian school in Minnesota. Nearly 24 children were targeted in the attack. Investigators say the shooter left a note asking, "Where is your God now?" Critics argue that the motive behind the shooting has not been sufficiently addressed by major media outlets. A woman has survived a Russian drone strike in the Kyiv region. Officials say the drone hit a parking lot located next to a residential building. The woman was in the area at the moment of the impact. Details on her condition are not yet known, but authorities are calling her survival a miracle. Norway is mourning the loss of its monarch. King Harald V has died at the age of 89 at Oslo University Hospital. He led the nation for 35 years. He was the first king born in Norway since the 14th century. He's remembered as a popular leader who modernized the monarchy and guided the country through challenging times. His son, Crown Prince Haakon, will now succeed him as king. همکارم شهر عزیزی هم اینجا همراه من شده. شهر بیشتر در مورد پادشاه جدید که از دقایقی پیش رسما هم الان خبرگزاری اعلام میکنن که به عنوان پادشاه جدید نروژ انتخاب شده. برای ما بگو، از همسرش بیشتر برای ما بگو و خودش. خب هاکون خیلی در نروژ معروف هست و شاید بشه گفت در اروپا به خاطر ازدواجی که انجام شد. شبیه قصه های 1001 شب بود، ماجرای متمریت یعنی ملکه فعلی، ملکه جدید نروژ و هاکون. متمریت یک زن عادی بود، کار میکرد در چند رستوران در بار، از خانواده غیر سلطنتی بود. یعنی به قولی مثل قصه های 1001 شب این زن رو در سال 2000 با همدیگه نامزد میشن. در یک مهمانی همدیگه رو دیده بودن، یک مهمانی شبانه از مهمانی هایی که
رسم هست در پایتخت نروژ در اسلو. بسیاری میرن موسیقی گوش میدن. در حالت عادی هم هاکون رفته بود، شرکت کرده بود، چون خیلی تشریفاتی نیستن خاندان سلطنتی در نروژ. آشنا میشه با مت مریت، با همدیگه سال 2001 ازدواج کردن. مت مریت جدا شده بود از همسر اولش و یک پسر هم به اسم مارکوش یا مارکوس داره و این ماجرا خیلی جنجال برانگیز شد در نروژ. خیلی اون روزها حرف میزدن راجع به این مسئله که خب یک زن معمولی عادی الان رسیده به دربار سلطنتی و راجع به ازدواج قبلی صحبت میکردن. انتقادها زیاد بود به این زن، فشارها بسیار بود، اما هاکون بسیار حمایت کرد از همسرش. بعد از اون هم صاحب 2 فرزند شدن که اینگرید دختر بزرگشون الان شده ولیعهد نروژ، قرار هست ملکه آینده بشه. اما سال 2026 خیلی برای مت مریت سال خوبی هم نبود. ماجرای اولش برمیگرده به یک سری مکاتباتی که با جفری اپستین داشت و این مکاتبات در اسنادی که سال 2026 منتشر شد بیرون اومد. گویا از سال 2011 تا 2014 مت مریت یه سری مکاتباتی داشته با جفری اپستین. حتی گفته میشه که به خانه او در فلوریدا هم سفری داشته سال 2013 اگر اشتباه نکنم و اونجا چند شبی هم مهمان اپستین بوده. او عذرخواهی کرد فوری بعد از اینکه این اسناد منتشر شد، اما همچنان انتقادها هست بر او که چرا زنی در مقام ملکه آینده نروژ حواسش نبوده که با چه کسانی داره رفت آمد میکنه. کسی که خب یک پرونده بسیار مهم و جنجال برانگیز داره در آمریکا، هنوز این پرونده مورد بحث هست. از طرف دیگه هم اتفاق دیگه هم که افتاد، فرزندی که حاصل ازدواج اولش بود، این پسری که داره، او هم در سال 2026 دوباره یک دادگاه جنجالی داشت و محکوم شد در این دادگاه در 34 اتهامی که زده شده بود به او کرد. در بین اون اتهام ها آزار جنسی هم بود که خیلی برای مردم نروژ این اتهام ها سنگین هست و این هم باز دوباره یک فشار فزاینده به خاندان سلطنتی بود که چطور فرزند مت مریت از حاصل از ازدواج اولش که الان برادر ناتنی ملکه آینده است، یعنی شاهزاده اینگرید که قرار هست ولیعهد هست و قرار ملکه آینده به نروژ بشه، یک همچین پرونده جنجالی داره. به هر حال میشه گفتش که خاندان سلطنتی در نروژ شاید شبیه جاهای دیگه در اروپا نباشن، خیلی غیر تشریفاتی ان، شبیه مردمن. ممکنه در رستوران کنار شما بشینن غذا بخورن، به همون دندون پزشکی برن که شما میرید و دندوناتون رو درست میکنین، اما این انتقادها و این حاشیه‌ها همچنان هست دور و بر خانم مت مریت و این ملکه جدید رو شاید در آینده هم با چالش‌های مواجه بکنه. مرسی شراره از توضیحات. شراره عزیزی همکارم اینجا در استودیو و توضیحاتی که داد برای ما. The Speaker of the Iranian Parliament is issuing a stark warning regarding the region's security. Mohammad Bagher Ghalibaf says the equation of the current war is either all or none. He warned that if Iran cannot sell its oil, then no one in the region will. Ghalibaf added that no infrastructure will be safe if Iran's own security isn't ensured. He also claimed the security of the Strait of Hormuz depends on the absence of American forces. Iranian officials say the strait will not return to pre-war conditions. Jurors are returning to the courtroom at 9 a.m. to resume deliberations in the LINDSAY CLANCY murder trial. The jury spent about 3.5 hours weighing the evidence yesterday. Prosecutors argue Clancy carefully planned a window of time to kill her 3 children. They point to phone calls and digital evidence as proof of her decision-making. The jury will be back at 9 a.m. after deliberating for about 3.5 hours yesterday. And that was right after closing arguments when prosecutor Jennifer Sprague described Clancy as being in control on the day of the killings, purposely sending her ex-husband out of the home, and then immediately after he left for errands for the family, allegedly killing the kids in that time, then having a phone call with her ex-husband and appearing normal on that phone call, immediately after that call attempting to kill herself, according to the prosecution, who also claims there's digital evidence proving that she planned all of it. Listen here. She doesn't want that call at 5:33. She wants him to go to CVS and have the medication there and get it and then go on to 3V so she has time to do what she needs to do. So that's why she's calling to see what they have and make sure it's in stock. It's a level of planning there and thinking and decision-making that Dr. Satoff referenced. Meanwhile, Clancy's lawyer, Kevin Reddington, described her as a hardworking mother, wife, and nurse who repeatedly tried to seek help but was let down by mental health professionals. Because of the damn medicine and the lousy medical care that she got.
You can troop as many paid experts as you want to come in here and tell the jury, oh, well, she didn't say that she heard voices inside her head. She said she heard voices from outside her head. This young lady did nothing wrong in her life. She was a nurse, a daughter, a wife, and a darn good mother. The jury is comprised of 9 women and 3 men with 6 additional alternates. They'll consider a range of outcomes, including not guilty due to a lack of criminal responsibility. First-degree murder requires premeditation or extreme cruelty. Second-degree requires an intentional killing. And then manslaughter is killing without the intent to cause harm, but intending to do the actions that led to the accidental killing. Reminder that the verdict needs to be unanimous. Again, the jury will be back at 9. If they have any questions as they are going over this case, they will be brought back into the courtroom to have the judge answer those questions about the law or any evidence that was presented at trial. The art world is mourning the loss of Yayoi Kusama. The renowned Japanese avant-garde artist has died at 97 years old. Kusama was one of the most influential figures in contemporary art. Major newspapers in Japan and across the globe are reporting the news on their front pages today. سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیوی ژاپن همراه ما شدن. از این هنرمند پیشرو آوانگارد جهان بیشتر برای ما بگید زندگی او چگونه گذشت و از آثارش در این طول چند دهه فعالیتش به ما بگید. بله، همونطور که گفتید این خانم کوساما، این هنرمند آوانگارد ژاپنی روز 14 آگوست در سن 97 سالگی درگذشت. خب اینجا در ژاپن در موارد بسیاری وقتی شخصیت مهم فوت میکنه خانواده‌اش ترجیح میدن که در سکوت و آرامش و به دور از مزاحمت رسانه ها مراسم سوگواری رو برگزار بکنن و به خاطر همین خبر فوت خانم کوساما تازه دیروز اعلان عمومی شد و در رسانه ها منعکس شد. خانم کوساما در سال 1929 در شهر ماتسوموتو استان ناگانو به دنیا اومد. به گفته خودش از کودکی با توهمات بصری روبرو بود و نقطه ها و شبکه هایی رو که جلوی چشمش میدید نقاشی میکرد. همین تصاویر بعدها تبدیل شد به امضای هنری معروف اون. بعد از تحصیل نقاشی سنتی ژاپنی هم در کیوتو در سال 1957 به نیویورک رفت و با خلق آثاری از جمله مجموعه شبکه های بی‌نهایت، آثار آینه‌ای و پرفورمنس های جسورانه و ضد جنگش وارد جریان هنر آوانگارد شد. نکته جالب اما اینجا اینه که نگاه جامعه ژاپن به کوساما در اون سالها با چیزی که امروز هست کاملا متفاوت بوده. در دهه‌های 60 و 70 میلادی خب پرفورمنس های جنجالی خانم کوساما از جمله استفاده از بدن برهنه گاهی بیشتر از خود آثارش مورد توجه قرار می‌گرفت و در ژاپن اغلب بهش یک هنرمند عجیب و جنجالی گفته میشد. جامعه نسبتاً محافظه‌کار اون دوران و فضای عمدتاً مردانه دنیای هنر هم خب پذیرش زنی رو که انقدر بی‌پرده درباره بدن، روان و جنسیت خودش حرف میزنه رو قطعاً سخت‌تر می‌کرده. کوساما در سال 1973 به ژاپن برگشت و از سال 1977 به خواست خودش در یک بیمارستان روانپزشکی بستری شد، اما هیچ وقت هنر رو کنار نگذاشت و برای کار مرتب به آتلیه که در نزدیک بیمارستان بود میرفت. نقطه عطف زندگی خانم کوساما اما اواخر دهه 80 و به خصوص در دهه 90 شروع شد، زمانی که منتقدین آثار گذشته اون رو دوباره کشف کردن و به ارزش هنری اونها پی بردن و یک شهرت عظیم به خانم کوساما رسید و از اونجا به بعد بود که این شهرت وارد ژاپن شد و بالاخره جامعه ژاپن هم نگاهش رو به خانم کوساما کمی عوض کرد. از دهه 2000 ما اون نقطه ها و کدوهای خالدار رو در سطح شهر بالاخره دیدیم. از فضای موزه ها آثارش فراتر رفت، در دنیای مد، در صنعت گردشگری استفاده شد و هنرمندی که زمانی عجیب و نامتعارف تلقی میشد تبدیل شده بود به یکی از نمادهای فرهنگی ژاپن. سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو، خیلی ممنونم از توضیحات. Norway is mourning the loss of its monarch. King Harald V has died at the age of 89 at Oslo University Hospital. He led the nation for 35 years and was known as a reformist who modernized the monarchy. He was the first king born in Norway since the 14th century.
His son, Crown Prince Haakon, will now succeed him as king. همکارم شهر عزیزی هم اینجا همراه من شده. شهر بیشتر در مورد پادشاه جدید که از دقایقی پیش رسما هم الان خبرگزاری‌ها اعلام میکنن که به عنوان پادشاه جدید نروژ انتخاب شده برای ما بگو، از همسرش بیشتر برای ما بگو و خودش. خب هاکون خیلی در نروژ معروف هست و شاید بشه گفت در اروپا به خاطر ازدواجی که انجام شد. شبیه قصه های 1001 شب بود ماجرای متمریت، یعنی ملکه فعلی، ملکه جدید نروژ و هاکون. متمریت یک زن عادی بود. Former President Donald Trump is preparing for an extensive campaign swing this October. White House sources say he'll target competitive states and districts ahead of the midterms. Reports indicate the super PAC MAGA Inc. has $400 million ready for these efforts, with more fundraising expected. The former president has urged the party to campaign with the same intensity as if he were personally on the ballot. Shipping traffic through the Strait of Hormuz has plummeted. According to the Wall Street Journal, the daily average has dropped from 130 ships to just 15 over the past month. The decline comes amid continued Iranian attacks and a U.S. port blockade. Both nations have now designated separate passage routes. Iran's route stays near its own coastline. The U.S.-supported corridor runs along the coast of Oman, where most of the attacks have occurred. Norway is mourning the loss of King Harald V. The monarch died Friday at the age of 89. He led the country for 35 years. During his reign, King Harald worked to bring the monarchy closer to the people. He guided the royal family through significant social changes and the evolving choices of younger generations. Norway is mourning the loss of its monarch. King Harald V has died at the age of 89 at Oslo University Hospital. He led the nation for 35 years and was known as a reformist who modernized the monarchy. He was the first king born in Norway since the 14th century. His son, Crown Prince Haakon, will now succeed him as king. همکارم شهر عزیزی هم اینجا همراه من شده. شهر بیشتر در مورد پادشاه جدید که از دقایقی پیش رسما هم الان خبرگزاری‌ها اعلام میکنن که به عنوان پادشاه جدید نروژ انتخاب شده برای ما بگو، از همسرش بیشتر برای ما بگو و خودش. خب هاکون خیلی در نروژ معروف هست و شاید بشه گفت در اروپا به خاطر ازدواجی که انجام شد. شبیه قصه های 1001 شب بود ماجرای متمریت، یعنی ملکه فعلی، ملکه جدید نروژ و هاکون. متمریت یک زن عادی بود، کار میکرد در چند رستوران، در بار. از خانواده غیر سلطنتی بود، یعنی به قولی مثل قصه های 1001 شب این زن رو در سال 2000 با همدیگه نامزد میشن. در یک مهمانی همدیگه رو دیده بودن، یک مهمانی شبانه از مهمانی هایی که هست در پایتخت نروژ در اسلو. بسیاری میرن موسیقی گوش میدن. در حالت عادی هم هاکون رفته بود، شرکت کرده بود، چون خیلی تشریفاتی نیستن خاندان سلطنتی در نروژ. آشنا میشه با متمریت، با همدیگه سال 2001 ازدواج کردن. متمریت جدا شده بود از همسر اولش و یک پسر هم به اسم مارکوش یا مارکوس داره و این ماجرا خیلی جنجال برانگیز شد در نروژ. خیلی اون روزها حرف میزدن راجع به این مسئله که خب یک زن معمولی عادی الان رسیده به دربار سلطنتی و راجع به ازدواج قبلی صحبت می‌کردن. انتقادها زیاد بود به این زن، فشارها بسیار بود، اما هاکون بسیار حمایت کرد از همسرش. بعد از اون هم صاحب 2 فرزند شدن که اینگرید دختر بزرگشون الان شده ولیعهد نروژ، قرار هست ملکه آینده بشه. اما سال 2026 خیلی برای متمریت سال خوبی هم نبود. ماجرای اولش برمیگرده به یک سری مکاتباتی که با جفری اپستین داشت و این مکاتبات در اسنادی که سال 2026 منتشر شد بیرون اومد. گویا از سال 2011 تا 2014 متمریت یک سری مکاتباتی داشته با جفری اپستین. حتی گفته میشه که به خانه او در فلوریدا هم سفری داشته سال 2013 اگر اشتباه نکنم و اونجا چند شبی هم مهمان اپستین بوده. او عذرخواهی کرد فوری بعد از اینکه این اسناد منتشر شد، اما همچنان انتقادها هست بر او که چرا زنی در مقام ملکه آینده نروژ حواسش نبوده که با چه کسانی داره رفت آمد میکنه. کسی که خب یک پرونده بسیار مهم و جنجال برانگیز داره در آمریکا، هنوز این پرونده مورد بحث هست. از طرف دیگه هم اتفاق دیگه هم که افتاد، فرزندی که حاصل ازدواج اولش بود، این پسری که داره، او هم در سال 2026 دوباره یک دادگاه جنجالی داشت و محکوم شد در این دادگاه در 34 اتهامی که زده شده بود به او، که در بین اون اتهام‌ها آزار جنسی هم بود که خیلی برای مردم نروژ این اتهام‌ها سنگین هست و این هم باز دوباره یک فشار فزاینده‌ای به خاندان سلطنتی بود که چطور فرزند
متمرید و از حاصل از ازدواج اولش که الان برادر ناتنی ملکه آینده است، یعنی شاهزاده اینگرید که قرار هست ولیعهد هست و قرار ملکه آینده به نروژ بشه، یک همچین پرونده جنجالی داره. به هر حال میشه گفتش که خاندان سلطنتی در نروژ شاید شبیه جاهای دیگه در اروپا نباشن، خیلی غیر تشریفاتی ان، شبیه مردمن، ممکنه در رستوران کنار شما بشینن غذا بخورن، به همون دندون پزشکی برن که شما میرید و دندوناتون رو درست میکنید.